YouTube tax information, paano i-update ang tax information mo sa Google AdSense. And kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos na katulad nito, click mo na ang subscribe button at notification bell para maging updated ka. So ngayon, kailangan na nating i-update yung tax information natin sa Google AdSense. Or else, magbabayad tayo ng mas malaking tax sa US kapag hindi natin in-update yung tax information natin. So katulad nito, nasa analytics ako or nasa revenue data ko ng YouTube account ko. Let's say, ang earnings ko for the month, for example lang, is $1,000 US. And then, yung earnings ko naman, coming from the US viewers, is $100. So, ang magiging tax ko for the month is $15 kasi 15% yung tax natin for US viewers. That is because of the treaty between the US and the Philippine government, which is nakalagay yan dito. So, ipoprovide ko na lang tong link na to sa description sa baba. Itong Article 13, 2A, nakalagay dito na in the case of United States, 15% of the gross amount of the royalties yung i-impose na tax sa atin. So, instead of 24% na sinabi dito sa email, which is ito, magiging 15% na lang siya. And applicable lang to sa mga earnings na nakuha natin from US viewers, hindi sa worldwide viewers natin. So, pag bumalik ako dito, kung hindi ako nag-comply at ang kinita ko for the month is $1,000 ang magiging tax ko is possible maging $240. Pero pag nag-comply ako, ang magiging tax ko na lang, for this example, is $15 kung saan ang earnings ko for the month coming from US viewers is $100, hypothetically. And nakita ko yung information na yan dito, nasa support document ako or nasa support.google.com ako. And for example daw dito, a YouTube creator in India, pareho kasi tayo ng sa India and sa Philippines, meron din silang US treaty kung saan magiging 15% na lang i-impose na tax. Kung hindi ka nag-submit ng tax info, the final deduction would be $240. Yan ay kung ang kinita mo is $1,000 for the month. Pero kung nag-update ka ng tax information mo and ang kita mo lang from US viewers is $100 $15 lang yung madededuct sa'yo or yung magiging tax mo. So, buti na lang yung Philippine government is may tax treaty sa US government. Kasi kung wala, the final deduction will be $30 USD or $30 US. This is because the tax rate without a tax treaty is 30% of earnings from viewers in the US. So, let's proceed. I-update ko na yung tax information ko and based nga sa sinabi sa email, meron tayong until May 31 para gawin tong information na to or para gawin tong pag-update ng tax information natin. And dapat meron tayong TIN number na makukuha natin from BIR as we update our tax information. So, kung wala ka pang TIN or tax identification number, meron ka pang time para i-process to and mag-proceed sa BIR para magkaroon ng TIN or tax identification number. So, andito na ako sa Google AdSense account ko and pumunta na ako sa payment section. So, andito merong Manage Tax Info, meron dito sa Manage Tax Info sa taas, and also sa baba, meron ding Manage Settings. So, pag kinlik ko yan, and dito sa Payments Profile, merong United States Tax Info. So, pag kinlik ko tong pencil na icon, meron ding information na Manage Tax Info. Ngayon, dito sa Payments Profile natin, as we update yung tax information natin, hihingin yung address natin. So, kung ano yung address na lang na nilagay natin dito, yun na lang din yung ilagay natin sa tax information natin. And remember na yung account type natin is individual. Nakalagay siya dito. So, i-update ko na yung tax information ko. So, click ko tong Manage Tax Info. And dito, click ko tong Add Tax Info. And kailangan ko lang mag-login dito. And once makapag-login, pipiliin na natin kung anong type ng account meron tayo. So, sa nakita natin kanina sa payments profile natin, individual account yung sa atin. And then, click ko yung next. And then, kung citizen ka ba or nakatira ka ba sa US. So, no, hindi ako nakatira, hindi rin ako citizen. So, click ko tong next. And kailangan natin piliin yung tamang W-8 tax form. So, ang applicable sa atin is itong una, yung W-8-BEN. Kung saan i-claim natin yung tax treaty benefits. So, click ko to. And start W-8-BEN form. Click ko tong button na to. And then, itong second section, optional. So, hayaan ko na yan as is na yan. Itong country or region of citizenship, pipiliin natin yung Philippines. And then, ito yung part kung saan kailangan natin i-provide yung TIN number natin.
So, if you are claiming yung treaty nga, yung 15% na lang yung tax na i-impose sa US viewers earnings natin, you are required to provide a foreign TIN. So, provide ko lang dito yung TIN number ko. And kung meron na kayong TIN, makikita to dun sa TIN ID ninyo. Yun ang kukuha natin from BIR na ganitong ID. Ito siya. And ito yung TIN na i-enter natin sa Google Tax Information Update. And then pag na-provide ko na yung TIN dito, click ko na yung next na button. And then dito yung address naman is ilalagay ko na dito yung address and gagawin ko to kapareho kung ano yung address na meron ako dito sa Google AdSense account ko. And update ko na yung address ko dito. Yung mailing address ko is same as my permanent resident address. So check ko to and click ko na tong next. So, dito yung tax identity, meron ng information. Yung address natin, meron na rin. Sa third naman is yung tax treaty na. So, ito yung importante na i-claim natin yung treaty with US. So, yes, nakatira tayo sa country kung saan merong treaty with US. And then, resident of country region claiming treaty US. Check ko to. And then, yung treaty is, pipiliin natin Philippines. And then, by choosing Philippines, automatically, alam na ni Google AdSense kung magkano yung reduced rate ng withholding tax na i-impose sa atin. So, dito for special rates and conditions, check ko tong services such as kasama dyan yung AdSense and yung Article 8, Paragraph 1. Actually, andito yan. Ito yung part na yan. So, itong link na to is ipoprovide ko na lang sa description sa baba. So, balik tayo dito. And check ko na rin to kasi wala naman tayong permanent establishment sa US and wala rin tayo or hindi na tayo nagka-perform ng personal services sa US. And for motion, picture, and TV royalties, ito yung part na Article 13, Paragraph 2A. And ito na nga yung 15% reduced tax because of the treaty between the Philippines and the US government. And itong part na yan is nandito naman siya. So, in the case of United States, 15% of gross amount of the royalties, yung i-impose na tax for our Article 13 royalties section. And dito check ko to. And lastly, yung other copyright royalties. Tapos, check natin to. Same, Article 13, Paragraph 2A. And 15% lang din to. And importante na i-check din natin to. So, mga naka-check tong lahat. And then, click ko na yung next na button. Oops, itong withholding rate, 0% dapat to. So, okay na, 0, 15, 15, naka-check lahat. Next na tayo. And, andito na yung document preview. Mas maganda na i-download natin tong lahat. So, right-click ko, open sa new window, and then download natin. Same sa the rest, so download ko lang to lahat. And after ko ma-download lahat, check ko na tong I confirm that I have reviewed the generated tax documents of the best of my knowledge. Kung may kilala kayong lawyer, pwede nyo rin ipa-review sa kanila. So, click ko na tong next. And certification na tayo. So, dapat ilagay ko rito yung full legal name ko, which is yung complete name ko. And piliin ko tong yes, I am the person listed in this signature and I am completing this form on my own behalf. So, click ko tong next. And dito, kung ako daw ba, since ako yung nasa tax identity section, performed any activities and services for Google within US. So, no. And then, I certify the services provided to Google and its abilities will be performed solely outside the US. So, check natin to. And then, dito sa part na to, are you providing tax info for new or existing payments? Ako kasi nakaka-receive na ako ng payments from Google AdSense. So, check ko to. I have previously received payments. So, check ko to. And itong steps na ginagawa natin is para lang sa mga monetized na accounts. Actually, nandito yan. Ito, submitting tax info to Google. All monetizing creators on YouTube, regardless of their location, are required to provide tax info. So, based dito, sa pagkakaintindi ko, monetized channels lang yung mag-update ng mga tax information. And for changes, wala naman tayong changes. So, click ko na tong submit na button.
So, ito na yung summary niya. 15% yung tax natin. So, ang status ko kaagad is approved na agad, mabilis. And check na rin natin yung email. And ito na yung Google Payments. Your tax information has been approved. Mabilis lang, makaka-receive agad kayo ng email from Google. Galing to sa payments-no-reply@google.com. So, pwede rin natin i-view yung tax info natin by clicking this button na nasa email na pinadala sa atin. So, dismiss na natin to kasi nga nakapag-update na tayo ng tax information. And also this one. And check natin tong manage settings just to make sure lang, pero yun nga, naka-receive na tayo ng email. And dito sa payments profile ko, kanina may blue button lang dito na nagsasabing i-update na natin yung tax information, pero ngayon meron ng information dito about sa tax info na ginawa natin kanina or yung pag-update natin ng tax information. And that's it. So, reminder lang, gawin nyo to before May 31. Kung hindi, magkakaroon kayo ng higher tax rate na 24% and i-impose yan sa buong kita nyo sa YouTube instead of dun lang sa mga kita na dapat for US viewers sa channel ninyo. And that's it. Nakatulong ba tong video na to? Kung oo, pakiclick ang like button para mas ma-inspire pa kami gumawa ng mga online tutorial videos katulad nito. And ito pa ibang mga videos sa tingin namin pwede pa makatulong sa inyo. Pwede nyo i-check to. See you sa next video. Bye-bye!